है। मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में, जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे। These votes reflects that there is a feeling of dissent within the Congress cadre, because Mr. Kharge was seen as a Gandhi family candidate and you were not seen as a Gandhi family candidate. So many are seeing that Congress also, 1,000 people in the Congress, among the Congress delegates, want change, and this is a vote for dissent. Like how there's a difference between the two. You know, I didn't pitch myself as a candidate of dissent. I pitched myself as a candidate of change, and change that have been reported to us. They would then have to inquire and judge whether any action should be taken. I'm not aware that any action has resulted on any of these things, but the point is, everybody has to play their role in this particular situation. That's all. We are conscious that the party has held no election for 22 years. And I don't think we can either say we are absolutely satisfied or that we have any reason to mistrust. I think the fact is that in an election of this nature, after such a long time, there are bound to be glitches. I have to bat, and I have been batting. We were only concerned that there should be no pitch tampering or ball tampering. And I think that for the most part, we have no complaints of that score. In any case, as has been pointed out, the result was pretty decisive. So I think it would be unfortunate to sort of blame conditions. What happened has happened. We have put forward the best account of ourselves that we could, and clearly it wasn't good enough. ആരും തോൽക്കാനല്ല ഇറങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടില്ല ഒറ്റക്കെട്ടിൽ എല്ലാ PCCs-ഉം നേതാക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട അനുഭവം കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല വിജയം. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ all your colleagues coming to this house and sharing their anxieties, frustrations and desires with me over the last 2-3 years. So I'm to some degree surprised that they are no longer sort of on this side of the fence when it came to the election. But having heard these points of view and been convinced by them, it was, if you like, a question of intellectual integrity or moral courage or both to stand up for these things that I know were widely shared within the party. Shared by certainly the 1072. എനിക്ക് പറയണത് എനിക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പിന്തുണ കിട്ടി, പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് പലവരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. Listen, I can't make that decision today, but I will say that I really hope that Mr. Kharge does go ahead and implement that provision of the Constitution. No, listen, the system is very clear according to the Constitution. 12 seats are elected. എനിക്കൊരു ആശങ്കയുമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മത്സരിച്ച് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി. അത് ആ പ്രചരണത്തിനും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും പാർട്ടിക്ക് വല്ല ഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ സമാധാനം അത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഇല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് നമ്മുടെ രാഘവൻജിയോട് സംസാരിച്ചോളൂ. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറയാൻ അതൊക്കെ എന്നോടെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കാ കോഹിനൂർ, कांग्रेस का कोहिनूर, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद. थैंक यू, बहुत शुक्रिया मित्रों, आप तो आए हैं.
हिंदुस्तान का कोहिनूर शशि थरूर। बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार मित्रों, मैं तो आया हूँ, आपको पता है आज मैं चाहता हूँ कि पार्टी उनकी भी आवाज़ सुने। मैं चाहता हूँ कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है। तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा in the party. I believe that is the case. But I think beyond this, there's much more that needs to be done, and I hope Mr. Kharge, once he has had time to assume his role fully, will look seriously at how all party workers can contribute to effective governance in the party so that we can mount an effective challenge to the BJP in the elections ahead. Yeah. Mr. Tharoor, while you were campaigning as well, there were times when you raised that, sometimes it seemed like that Mr. Without any such recognition, but they still feel that idealism, that desire to see the party succeed. And for me, sticking to the election was not just stubbornness or anything like that. It was also an acknowledgement of what I owed to all those who have taken so much of effort to promote my views and this desire for change in the party. So I have no regrets about any of this. Kharge, a friend, which is why I was so happy to go to his home today and congratulate him personally. I will certainly draw attention to some of these ideas and urge him to consider their implementation. ഇത്തരത്തിൽ ഇടപെടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിജയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു. അല്ല നോക്കൂ, ഞങ്ങൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരും തോൽക്കാനല്ല ഇറങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. Parliament is coming in a few weeks and we'll have to be prepared for that. So I'll continue the role I already have. I didn't enter this race to seek any role. Obviously the role of president if I had won. But otherwise I wanted to be a voice for a number of concerns that many people have been expressing for a long time. I can tell you that I have been at the receiving end of a lot of colleagues, including very many senior colleagues, coming to this house and sharing their anxieties, frustrations and desires with me over the last 2-3 years. So I'm